Hey guys, I'm audible. Yes, bro. Good afternoon. Good afternoon. Right. So you guys can able to see my screen as well, right? Yes, bro. We are able to see. Okay. Right. So yesterday I've given only the introduction. So I hope you remember actually. I've given only an introduction. So with respect to your what happened? One minute, guys. Can you please wait? Cool. So I will share the screen and you can able to see my screen as well. Fine. And this is related to Git. I don't need this one. I need this one. Okay. கைஸ் நம்ம என்ன இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் டெவாப்ஸ் ரெண்டுத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ்ல பொதுவா சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டெவாப்ஸ்ல we can call it as a tools இது நம்ம ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்த்தோம் as part of this day 2 session day 2 session so what I'm going to cover I will be covering some theoretical discussion I'm going to do again it is related to AWS guys. It is related to AWS. We'll start understanding the AWS. First few session related to AWS, and then we will start the DevOps. And once again, we will go for AWS and all. So it is kind of we are going to first AWS, adukapra DevOps, apra AWS. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ based on situation requirement we will go for. But first I will start with the AWS. But அதுல AWS பார்க்கிறது நம்ம நேத்து பார்த்தோம். What is cloud computing அப்படின்ற விஷயத்துல பார்த்தோம். But another important point on discuss which is related to scalability. So what is scalability, guys? Did you remember what is scalability? What do you understand from the word called scalability? எத்தனை யூசர்ஸ் இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கரெக்டா ரெஸ்பான்ஸ்ல கொடுக்கறது அந்த மாதிரி. Correct. What else, guys? சர்வர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ற மாதிரி சார் அந்த ஓகே சர்வர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்றத நம்ம ஸ்கேலபிலிட்டின்னு சொல்றோம். ஓகே சோ பொதுவா ஸ்கேலபிலிட்டினா என்னன்னா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். So it is an ability to expand or shrink, increase or decrease your resources, we can call it as your resources. For what? In order to accommodate the changes in a workload or maybe a demand, whatever it might be, you can call on this. That's nothing but a scalability. So if someone is asking, can you tell me what is scalability? Scalability is nothing but நம்மளால workload க்கு ஏத்த மாதிரி traffic க்கு ஏத்த மாதிரி can be able to expand or shrink. அத பத்தி பேசுறதா we can call it as scalability அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So if anyone is asking in the interview also what is scalability, you have to tell them it is an ability to increase or decrease to meet the workload or demand or traffic or the users. That's nothing but a scalability. So scalability we have a scale out and scale in. Scale out
scale out expand அர்த்தம். Scale out is nothing but expand. When we will expand guys? Whenever if your load increased, when your load increases, we have to expand. When your load increases, you have to expand. When we have to scale in, whenever your load decreases, we have to shrink it, right? Load decrease ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? Shrink பண்ணணும். அதுதான் we can call it as scalability. Okay, sorry, clear? Yes, bro. So there are two types of scalability, guys. There are two types of scalability. One, we can call it as vertical scaling. The first scaling we can call it as vertical scaling, and another one we can call it as horizontal scaling. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்கேலபிலிட்டிக்கு பேரு vertical scalability. It means that we are scaling up னு சொல்லுவோம். Horizontal scalability we can call it as scaling out அப்படின்னு சொல்லலாம். We can call it as scaling out. So what is the difference between these two? Vertical scaling na என்ன, horizontal scaling na என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Can anyone tell me what is vertical scaling and what is horizontal scaling? தெரியுமா? So தெரியலனா பரவாயில்ல. I will give you some example. Suppose நான் என்ன பண்றேன், என்கிட்ட ஒரு 10 GB data இருக்குன்னு வச்சு. I have a data called 10 gigabyte data. I have 10 gigabyte data. இந்த 10 gigabyte data process பண்றதுக்காக I am using a machine, guys. In order to process this 10 gigabyte data, I have a machine. And the machine capacity என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 4 gigabyte capacity and maybe 2 CPU core பயன்படுத்திருக்கோம்னு வச்சுப்போம். So in order to process the 10 gigabyte data, என்னுடைய லேப்டாப் உடைய capacity என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னுடைய லேப்டாப் உடைய capacity which is 4 gigabyte laptop and 2 CPU core. நான் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பட் சடனா உங்களுடைய லோடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. லோடு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ 10 terabyte டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும். 1 terabyte is equal to 1000 GB. அப்போ 10 terabyteன்றது 10,000 GB இல்லையா? அப்போ 10 terabyte டேட்டாவை எனக்கு ப்ராசஸ் பண்ணணும். அப்போ 10 terabyte டேட்டாவை எந்த மிஷினால ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது? 4 GB 2 CPU core மிஷினால ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, மேபி இந்த 4 gigabyte இருக்கிற மிஷினை நான் என்ன பண்ணலாம், சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் இன்க்ரீஸ் டு 512 gigabyte அண்ட் சே 256 CPU core மிஷினை நான் என்ன பண்றேன், 2 CPU core மிஷினை என்ன பண்றேன், கன்வெர்ட் பண்றேன். என்ன கன்வெர்ட் பண்றேன்? 4 gigabyte மிஷினை நான் வந்து 512 gigabyte மிஷினா கன்வெர்ட் பண்றேன். எதுக்காக? 10 GB டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் 10 terabyte இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பிரச்சனை வரும்போது நான் மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றேன். நான் எதை இன்க்ரீஸ் பண்றேன்? I am increasing. So what I will do, I am increasing the capacity of an existing server or existing machine, of an existing server or maybe a resource or a machine. இதோட கெப்பாசிட்டி நான் என்ன பண்றேன்? I am increasing, right? அப்போ ஒரே மிஷின் தான், அந்த மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி நான் என்ன பண்றேன்? இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இட் மீன்ஸ் that அப்கிரேட் பண்றேன். நான் என்ன பண்றேன்? அப்கிரேட் பண்றேன் in order to meet the workload, right? That is nothing but vertical scaling னு சொல்லுவோம். vertical scaling னா என்னது? ஒரே ஒரு மிஷின் ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, பட் என்னுடைய லோட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இன் ஆர்டர் டு ப்ராசஸ் தட் பர்டிகுலர் டேட்டா இந்த மிஷின் பத்தாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? எக்ஸிஸ்டிங் சர்வர் எக்ஸிஸ்டிங் மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றேன். சர்வர் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா என்ன அர்த்தம்? மேபி நான் வந்து CPU இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், RAM இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். I have to increase the storage, I have to increase the network. எல்லாமே நான் என்ன பண்றேன்? I am increasing in order to handle the increased workload, right? Or maybe a demand. So ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணா, that is called vertical scaling. That is scaling up.
scaling up. Are you clear, guys? What is vertical scaling? Yes, bro. Yes, bro. But what is horizontal scaling? Horizontal scaling na என்னது? Horizontal scaling இதே விஷயத்தை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Same concept. Let me copy this and I can keep it here. Say this is the first one, and this one, consider this is my second, and this is my third. இங்க same 10 gigabyte டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு 4GB மிஷின் போதும், 2CP core மிஷின் போதும். பட் ஒருவேளை 10 terabyte மிஷினா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண போறது இல்ல. அதுக்கு பதில் what we are going to do, we are going to add more server, guys. I'm going to add more servers. That might be identical server or different servers. நம்ம ஒரே ஒரு 512GB மிஷின், அதாவது 4GB 512GB கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பதில் இந்த 10 terabyte டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 10 மிஷினை வாங்கி போட்டுட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எங்கிட்ட ஒரு மிஷின் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மிஷின் this one. இந்த மாதிரி what I am doing, I will add extra machine, say ஒரு 50 மிஷின்ஸ் வாங்கி போட்டுறேன். எதுக்காக? in order to handle the 10 terabyte data. இங்க I am not increasing the existing capacity of a server. இங்க நான் அதை பண்ணல. Instead of that என்ன பண்றேன், I am adding or increasing the more number of server. இங்க நான் என்ன பண்றேன், I am adding more servers, guys. More servers or resources or machine. Resource for what? In order to distribute the workload. Here I am distributing the workload, not to one machine, to the multiple machine. And thereby I can increase the capacity, right? And thereby I can increase the capacity. So அதுதான் ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசம். உங்களுடைய vertical scaling நீங்க ஒரே மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. பட் horizontal scaling நம்ம என்ன பண்றோம், we are adding the more server or resources. Thereby we can distribute the workload and we can increase the capacity, right? So it is a kind of distributed approach, guys. This is a distributed approach. Distributed approach na enna artham, நம்ம இங்க multiple server வந்து we have to work together to handle the load. இங்க ஒரே ஒரு சர்வர் தான் அந்த லோட மீட் பண்றதுக்கு ஒர்க் பண்ணுது. பட் இங்க நிறைய சர்வர்ஸ் அந்த லோட மீட் பண்றதுக்காக ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ ஒருவேளை இந்த சர்வர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம், அதுக்கு பேரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த ஒரு சர்வர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த ஒட்டுமொத்த ஒர்க்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to stop it, right? நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணிருக்கோம், அதை இந்த சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த சர்வர் காலினா அந்த அப்ளிகேஷனும் ஸ்டாப் ஆயிடும் இல்லைங்களா? So there will be a shutdown time, right? அப்ப horizontal scaling அப்படி நடக்காது. ஏன்னா இங்க நீங்க ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டை மீட் பண்றதுக்காக 1000 சர்வர்ஸ் ஆட் பண்றீங்க. ஒரு சர்வர்ஸ் போச்சுன்னா ஸ்பீடு தான் கம்மியாகுமே தவிர நீங்க ஒட்டுமொத்த வேலையும் உங்களுக்கு பாதிப்படையாது. சரி, நம்ம எப்போ இந்த horizontal scaling போலாம்னா, சப்போஸ் உங்களுடைய டிராபிக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, உங்களுடைய ஒர்க்லோடு வந்து அதிகமாயிட்டே போகுது, பட் என்னால வந்து ஒரு சர்வரையே என்ன பண்ண முடியல, கான்ஃபிகரேஷன் மாத்துறதுக்கு நிறைய செலவாகுதுன்னா, in that case you can go for horizontal scaling where you can add the multiple servers, guys. So பேசிக்கா vertical scaling கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க it will provide the high availability. And maybe and also maybe இங்க எனக்கு fault tolerance system வேண்டாம் அப்படின்னா we can go for this. But high availability, as of now, just remember high availability. ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த horizontal scalingல இங்க பேசிக்கா யூஸ் பண்ற சர்வர்ஸ் எல்லாம் கமாடிட்டி சர்வர். இங்க பயன்படுத்துற சர்வருக்கு பேரு கமாடிட்டி சர்வர். இந்த கமாடிட்டி சர்வர் மார்க்கெட்லயே ரொம்ப சீப்பான சர்வர். ஸோ இதால என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா, அடிக்கடி ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏதாவது ஏன்னா ரொம்ப கம்மி காசு கொடுத்து நம்ம வாங்குறதால it will be prone to failure, guys. எப்ப ஃபெயில் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. பட் இந்த வெர்டிகல் ஸ்கேலிங் நம்ம ஒரே ஒரு சர்வரை பயன்படுத்துறதால அந்த ஒரு சர்வர் ரொம்ப பவர்ஃபுல் சர்வர், நிறைய பேமெண்ட் கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ தட் டைம் மேபி
இங்க வந்து ரொம்ப கம்மி, ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. பட் இப்ப விஷயம் என்னன்னா, வெர்டிகல் ஸ்கேலிங்க்கும் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்க்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னா ரெண்டு தான். வெர்டிகல் ஸ்கேலிங்ல நம்ம வந்து ஒரு மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றோம். பட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்ல நம்ம மல்டிபிள் மிஷின் ஆட் பண்ணி அந்த டிராபிக்கை மீட் பண்றோம். அகைன் இந்த வெர்டிகல் ஸ்கேலிங்ல we are using some powerful server, but in the horizontal scaling we are using some cheaper server like commodity server that might be a prone to failure, that you have to remember. But again vertical scaling, if there is a failure, right, entire work வந்து collapse ஆயிடும். But horizontal scaling அப்படி கிடையாது. So this is all, you know, the choice between the vertical and horizontal scaling, it's purely depends on a different use cases, guys. அந்த கம்பெனியோட ஆர்கிடெக்சர் என்ன, அந்த கம்பெனியோட பட்ஜெட் என்ன, அந்த கம்பெனி பயன்படுத்த போற பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன, இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து வெர்டிகலா ஹரிசாண்டலா நம்ம முடிவு பண்ணணும். we cannot tell, right, ஒரு கம்பெனி வந்து ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் போவாங்க வெர்டிகல் ஸ்கேலிங் போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சில கம்பெனி they are using both actually, both vertical and horizontal scaling, both vertical and horizontal scaling கூட பயன்படுத்துற கம்பெனி இருக்காங்க. So any question till here? No, bro. அதாவது புரியலன்னா கேளுங்க, வெர்டிகல் ஸ்கேலிங் என்ன ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் என்னன்னு. சரி, ஒண்ணுமே இல்லை. சப்போஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து ஒரு 1000 கிலோகிராம் இருக்கிற 1000 வேணாம், ஒரு 200 கிலோகிராம் இருக்கிற பொருளை எனக்கு வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும், தூக்கணும். பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், மேபி நல்லா ஒரு ஜிம்முக்கு போயிட்டு we can increase the muscle and we will have some good power. and then என்ன பண்ணலாம், ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு இல்லை சில மந்த் இயருக்கு அப்புறமா we can lift that 80 kilogram or 100 kilogram, 150, whatever that might be, based on capacity. அதுதான் வந்து உங்களுடைய vertical scaling. But horizontal scaling எப்படி ஒர்க் ஆகுது, here we are not increasing the capacity of a single machine. அதுக்கு பதில் அந்த லிஃப்ட் பண்ணணுமா, எதுக்கு நம்ம மசில்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 10 பேரை கூப்பிடுவோம், அந்த 10 பேரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அந்த பொருளை எடுத்துடலாம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் கால்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங். ஒரு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்றதுக்காக, ஒரு டேட்டா டிராபிக்கை மீட் பண்றதுக்காக வெர்டிகல் ஸ்கேலிங்ல ஒரே ஒரு மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. பட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்ல மல்டிபிள் மிஷின்ஸ் ஆட் பண்றாங்க. அவ்வளவுதான் விஷயம். if you have any doubt you can ask. No bro, clear bro. No doubts, bro. Right. So இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், நீங்க ஞாபகம் வச்சு இன்டர்ல கேட்கலாம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெர்டிகல் ஸ்கேலிங் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்னு கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ நவ் வாட் ஐ வில் டூ, I am going to tell you something called AWS Global Infrastructure. You should know AWS எவ்வளவு பெரிய global infrastructure ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So I am going to teach you what is AWS Global Infrastructure. AWS Global Infrastructure. So I will show that as well. So what I will do, I will go here. Okay, let me close this. Yep. Here AWS Global Infrastructure. So click on this, not this one, come below. Here we have a AWS Global Infrastructure. Guys, AWS la first login பண்ணும்போது AWS ஒரு அக்கவுண்ட் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். AWS எத்தனை இடத்துல இருக்குன்னு தெரியுமா? That is available around 32 launched region. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Region அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Region இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. What is region? Can anyone tell me what is region? Anyone knows what is region? Asia, Europe, different region. Correct. Different Region is time zone follow பண்றோம். exactly. So region is nothing but, as per AWS, it is the geographical location or area. Geographical location or area where AWS has data centers. AWS has data centers that are interconnected, through a dedicated network. அதுதான் வந்து basically we can call it as region. இதுக்கு என்ன meaning? What is the meaning of this line? Guys, region என்னன்னா
பொதுவா சப்போஸ் இஃப் someone is asking me, என்ன வந்து ஒருத்தர் கேட்கறாங்க, ஏ வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. What I will tell, right? I will tell I am from Chennai, I can tell, or I am from Velachery, I can tell. But suppose if I am telling, right, where are you from? I am asking, right? Someone is telling, right, I am from Asia. Some people they are saying I am from America. Some people that I am from Canada. Some people they are saying I am from Europe. I am from Europe. Some people they are saying I am from Mumbai, right? Few people they are saying I am from South Africa, whatever it might be. So in the Asia, America, Canada, Europe, Mumbai, right, whatever. இதுதான் AWS ரீஜியன் சொல்லுது. ஏன் ரீஜியன் சொல்லுது? என்ன காரணம்னா, நல்லா கவனிங்க. நம்ம AWSக்கு போறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, AWSல நம்மளால கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வாங்க முடியும். இது ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். It's one of the cloud provider in the market. It is one of the cloud provider in the markets. நான் AWSக்கு போறதுக்கு முக்கியமான நோக்கம், I want to buy some resources. என்ன ரிசோர்ஸஸா இருக்கலாம்? நான் சில நெட்வொர்க் ரிசோர்ஸஸ் பை பண்றதா இருக்கலாம். ஆர் ஐ நீட் சம் சர்வர்ஸ் தேவைப்படலாம். ஐ நீட் எ சர்வர்ஸ். ஐ நீட் மேபி ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படலாம் இல்லைங்களா? ஐ நீட் சம் டேட்டா பேசஸ் ஆல்சோ. ஸோ வாட் எவர் இட் மே பி. அப்ப இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் நான் வாங்குறதுக்காக மட்டும்தான் யார்கிட்ட போறேன்? AWS கிட்ட போறேன். AWSன்ற ஒரு கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் கிட்ட போறேன். அப்போ நான் இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் நான் வாங்குறேன்னா, சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு விர்ச்சுவல் சர்வர் எனக்கு வேணும். எனக்கு AWS கிட்ட இருந்து ஒரு விர்ச்சுவல் சர்வர் வேணும். Guys, even though we are getting the virtual server from the AWS cloud, இந்த விர்ச்சுவல் சர்வர் எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்குது தெரியுமா? AWS அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏற்படுத்தியிருக்கு. AWS made that infrastructure. Where they made? In different region. நான் இப்ப இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, யூரோப், மும்பை, இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் AWS என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்காங்க? பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சென்டர்ஸ் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த டேட்டா சென்டர்ல இருந்துதான் நம்மளுக்கு விர்ச்சுவல் சர்வர் கிடைக்குது. நம்ம கம்பெனி பக்கத்துல நம்மளால பிசிக்கல் சர்வர் ஏற்படுத்த நம்மளால முடியல, நம்ம கிட்ட அந்த அமௌண்ட் இல்ல, அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. 5 பிரச்சனையை நம்ம நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்ப அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வரதுக்காக தான் நம்ம AWS கிட்ட போறோம். அவங்க கிட்ட விர்ச்சுவல் சர்வர் வாங்குறோம். அதுக்காக AWS டேட்டா சென்டர் ஏற்படுத்தாம நம்ம விர்ச்சுவல் சர்வர் வாங்குறோம், அப்படி கிடையாது. அப்ப AWS கிட்ட என்ன இருக்கு? They have their own data center. அவங்க எங்க டிஃபரெண்ட் ரீஜன் அவங்களுடைய டேட்டா சென்டர் இருக்கு. இந்தியால இருக்கு, சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கு, அமெரிக்கால இருக்கு, கனடா, எல்லா இடத்துலயுமே, சிங்கப்பூர், they have their own data centers. There they have a physical servers. So this AWS region, right, that has been spread across the world to provide an availability, high availability, high redundancy, right? So see, AWS we have a many region. கிட்டத்தட்ட 32 ரீஜன் இருக்கு AWS கிட்ட. சரிங்க, இந்த 32 ரீஜன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க? 32 ரீஜன்ல ஒவ்வொரு ரீஜன்ல there are set of data centers. There are set of data centers. என்னது? There are group of physical servers. அவங்க ஏற்படுத்தி இருக்காங்க. அதுல இருந்து தான் நமக்கு விர்ச்சுவல் சர்வர் கிடைக்குது. ஒவ்வொரு ரீஜனும் இன்னொரு ரீஜனோட என்டையரா இண்டிபெண்டன்ட். நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க ஒரு ரீஜனும் இன்னொரு ரீஜனும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குது, ஒரு ரீஜனுக்கு இன்னொரு ரீஜனுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு, அப்படி கிடையாது. The region is entirely independent. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, the regions are entirely independent. So regions are entirely independent, guys. All regions are independent. Regions are entirely independent with another region. So as a AWS customer, நம்ம தான் எந்த ரீஜனை சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லணும். நம்ம எந்த ரீஜனை வேணா சூஸ் பண்ணலாம். மும்பை ரீஜன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், நார்த் வெர்ஜினியா ரீஜன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், டோக்கியோ ரீஜனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ரீஜன் வேணா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு if you ask me what is region கேட்டீங்கன்னா, region is nothing but a geographical area. அந்த ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால தான் AWS என்ன போட்டு வச்சிருக்காங்க? டேட்டா சென்டரை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்காங்க. அந்த டேட்டா சென்டர்ல தான் பிசிக்கல் சர்வர் இருக்கு. அந்த பிசிக்கல் சர்வர்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? we are getting
a virtual server. Are you clear, guys? Yes, bro. Yes, bro. Now, what is an availability zone? Availability zone na enna artham? Availability zone na enna? I know what is region now. I know what is region, but what is availability zone? Guys, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம பொதுவா ரீஜியன்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்? ரீஜியன்ன்றது ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்ககிட்ட. இஃப் சம்மன் இஸ் ஆஸ்கிங் மீ வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க, ஐ எம் டெல்லிங் ஐ எம் ஃப்ரம் ஏஷியா. கரெக்ட் தான், தப்பே கிடையாது. ஐ எம் ஃப்ரம் ஏஷியான்னு சொன்னா எந்த தப்பும் கிடையாது. பட் டு பி frank, right, I'm not from Asia. I'm from, to be frank, I am from Asia, but I can tell, right, very specifically நான் என்னன்னு சொல்லணும், I am from Chennai or I am from குரோம்பேட்டு சொன்னா இன்னும் விசிபிலிட்டியா இருந்திருக்கும். உங்களையே நான் கேட்டா கூட வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்னா யூ வில் நாட் டெல் ஃப்ரம் ஏஷியா, ரைட்? பிகாஸ் ஏஷியால crores people இருக்காங்க, கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. பட் நம்ம அதுல என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் இந்த கிராமத்துல வில்லேஜ் ஆர் மேபி இருக்கிறவங்க நம்ம ஏதாவது கேட்டு, இப்ப என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன தெரியும் சொல்லணும், ரொம்ப ஐ எம் ஃப்ரம் வில்லேஜ், ஐ கேன் டெல், ரைட், ஐ எம் ஃப்ரம் திஸ் வில்லேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அப்போ நான் வேலூர், சென்னை, வேலூர், மேபி மதுரை அப்படின்னு சொல்லாம அந்த மதுரைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கிராமத்தை கூட நான் ஸ்பெசிபிக்கா ஐ கேன் டெல் இட், ரைட்? அப்ப விஷயம் என்னன்னா, ரீஜன்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு குளோபல சொல்லுது, ஏசியா, அமெரிக்கா, நார்த் விர்ஜினியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு சொல்லுது. அப்ப டேட்டா சென்டர் அந்த நார்த் விர்ஜினியாக்குள்ள எங்க இருக்குன்ற கேள்விதான் வருது. நார்த் விர்ஜினியா நீ சொல்ற, மும்பைன்னு சொல்ற, அப்ப மும்பைல எங்க இருக்கு அந்த டேட்டா சென்டர்? அதுதான் அவைலபிலிட்டி ஜோன். அவைலபிலிட்டி ஜோன் தான் டேட்டா சென்டர். the data center within an AWS region. within an AWS region. இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், சரிங்க, ஒரு ரீஜியன்ல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் டேட்டா சென்டர் இருக்குமா? ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா நோ. ஒரு ரீஜியன்ல you can find multiple availability zone. In each region you can find it multiple availability zone. For an example, நார்த் விர்ஜினியான்னு ஒரு ரீஜன் இருக்கு, நார்த் விர்ஜினியா ரீஜன். இதுல மொத்தம் எத்தனை அவைலபிலிட்டி ஜோன் தெரியுமா இருக்கு? டோட்டலா 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் இருக்கு. எத்தனை அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் இருக்கு? டோட்டலா 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் இருக்கு. 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? 6 டேட்டா சென்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம். அவைலபிலிட்டி ஜோன் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா சென்டர். ரீஜன்ன்றது ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா, அங்கதான் டேட்டா சென்டர் இருக்கு. ஆனா ஒரு டேட்டா சென்டரா, மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர். அப்ப அந்த டேட்டா சென்டர் எங்க இருக்கு? இட் இஸ் அவைலபிள் இன் அவைலபிலிட்டி ஜோன். அகைன் ஈச் அவைலபிலிட்டி ஜோன் இஸ் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த ஃபெயிலியர் இன் அதர் அவைலபிலிட்டி ஜோன். they are connected through, சரி ஓகே அது வேண்டாம். பட் இப்பத்துக்கு in a region we have a many availability zone. Are you getting my point? Yes, bro. இப்ப ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், ஒரு யூசர் இருக்கான். ஒரு யூசர் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் அவனுக்கு வேணும். இந்த டேட்டா பேஸ் அவன் என்ன பண்றான், ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம், ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருந்து வாங்கிக்கலாம். ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் என்ன அர்த்தம்? ரீஜியன்ல இருக்கிற ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன். சரி, அவைலபிலிட்டி ஜோன் 1ன்னு பேர் வச்சுப்போம். நார்த் விர்ஜினியா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்கு. இவன் என்ன பண்ணலாம்னா, ஒருவேளை காசு இவன்கிட்ட அதிகமா இருந்தா இவன் இந்த டேட்டா பேஸ என்ன பண்ணலாம்? he can deploy this resource right into multiple availability zone also. Suppose you ஒரு டேட்டா பேஸ் டிப்ளாய் பண்றான், அவன் ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இல்ல, மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல டிப்ளாய் பண்ணலாம். என்ன லாபம்? அதனால என்ன லாபம்? கஷ்டம். ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஃபெயில் ஆனா கூட இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல எந்த பிரச்சனையும் வராது. தட் இஸ் கால்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி and thereby எந்த ஃபால்ட்டுக்கும் வழி கிடைக்காது. நம்ம ஃபால்ட் டாலரண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can able to reduce it, right? we can able to reduce it. so ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் நம்ம பொதுவா it is called as a data center. இங்க இருந்து நீங்க ரிசோர்சஸ் வாங்கிக்கலாம், இல்ல ரிசோர்சஸ் டிப்ளாய் பண்ணலாம். இப்ப என்ன விஷயம்னா, ஒரு பர்சன் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றான்னு வச்சுப்போம், அவன் ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல மட்டும் தான் டிப்ளாய் பண்ண அவசியம் கிடையாது, மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல கூட டிப்ளாய் பண்ணலாம். என்ன லாபம் அதனால? ஒருவேளை ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஏதோ ஃபெயில் ஆனா கூட that will not affect another availability zone, right? so that's the advantage. Yes or no, guys? Yes, bro.
Guys, can you quickly confirm what is the difference between region and availability zone? If you have a doubt, just ask me. What is the difference between region and availability zone? Bro, இப்போ doubt bro, இப்போ availability zone na the user where they can access the specific data, the application தானே bro availability zone. Exactly, correct. Ama. Okay. Okay. The group of availability zone is nothing but a region. Region. Okay. Okay bro. அதான் இப்போ sometimes இப்போ A, B, C மூணு ஏரியா இருக்கு. மூணுலயுமே அவங்க டிப்ளாய் பண்ணிருக்காங்க. ஏல இருந்து எப்பயுமே ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஏல வந்து ஒரு டிசாஸ்டர், நேச்சுரல் டிசாஸ்டரோ இல்ல சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ நடந்துச்சுன்னா யூசர்ஸ் வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூமே இல்லாம பி அண்ட் சி சைட்ல இருந்து அவங்களோட ஆக்சஸ் எப்பயும் போல கிடைச்சிட்டு இருக்கும். கரெக்ட். Okay. ஆமா. இப்போ இந்த ஏபிசி தான் நம்ம availability zone னு சொல்றோம். இந்த ஏபிசின்றது ஒருவேளை இந்தியாக்குள்ள இருக்குன்னா அது இந்தியா தான் ரீஜன். ஓகே ப்ரோ, புரிஞ்சுது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரீஜன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். ஒரு ரீஜன் இன்னொரு ரீஜனுக்கும் இண்டிபெண்டன்ட். Fine. Is any question so far? Any question so far, guys? No, bro. சரி. நான் அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் சொல்லி தரப்போறேன். The term name is what is an edge location? இதெல்லாம் தெரியணும் guys. AWS அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நான் இதெல்லாம் சொல்லுவேன். அப்போ உங்களுக்கு புரியாம போயிடக்கூடாது. அதனாலதான் I'm telling initial itself. What is edge location? Edge location என்ன அர்த்தம்? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கு edge location என்னன்னு? Can anyone confirm? Do you have any idea on edge location? No bro. Okay, no problem. So, suppose right. Say for an example, என்கிட்ட வந்து ஒரு சர்வர் ஒன்று இருக்குன்னு. Say for an example, நான் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், நெட்ஃபிளிக்ஸ் என்ற அப்ளிகேஷன் எடுத்துப்போம். Take an example like I have a Netflix application. I have a Netflix application. இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் என்ற அப்ளிகேஷனை consider like நம்ம எல்லாரும் மொபைல் யூஸ் பண்றோம். இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் it got hosted into the USA server. ஏதோ ஒரு USA server. Take an example, North Virginia itself, I can take it. Consider it is hosted inside the North Virginia region. Inside some availability zone, right? I'm not talking about availability zone. Okay, availability zone பத்தி பேசலாமே. So for an example, இந்த ரீஜனுக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு availability zone 1 ன்னு எடுத்துப்போம். Take like availability zone 1ல இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல மல்டிபிள் availability zoneல கூட ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி ஒன்று எடுத்து இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸுக்கு only USA மட்டும் தான் கஸ்டமர் இருப்பாங்களா? It will be having the worldwide customer. Can anyone tell me? Worldwide customers. Worldwide customer இருப்பாங்க. Say for an example, Indian people நம்ம வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸை பயன்படுத்துறோம். Even USA members-உம் they are using the Netflix application. And suppose Japan எடுத்துட்டா ஜப்பானும் நெட்ஃபிளிக்ஸை பயன்படுத்துறாங்க. They have the worldwide customer. Now, can you tell me guys, suppose I'm not sure with the distance and all. But what I'm considering like the Netflix application is used by Indian people and this is used by the USA also and Japan. Consider they have some distance. Say just a lower number. For an example, this is a very small number I'm going to give it, say 1000. And for USA, the distance is latency is, say consider it is 500. And Japan, say consider the latency is say 200. Guys, who will get the more performance? What do you think? Who will getting the more performance? Japan, right? Why they are getting the more performance? Because they have the low latency. Thereby they will get the more performance and speed also very good. And in the next second, they will get the, they can able to see the application and all. But இது கரெக்டான்னு கேட்டா நோ. அப்ப இதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும். அதுக்கு AWS என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒவ்வொரு ரீஜியன்லயுமே, அதாவது இப்ப இந்தியா எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
இந்தியால நம்மளுக்கு தெரியாம பல இடத்துல they made what? They made the edge location. They made the edge location. அதுக்கப்புறம் இந்த யூஎஸ் எடுத்துக்கங்க. யூஎஸ்லயும் பல இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க? They made the edge location. இந்த மாதிரி different பிளேஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they made the edge location guys. இதனால என்ன லாபம்? Different edge locations பல இடத்துல. So what will happen, right? Whatever the data, right, it is coming not directly to the user. இந்த டேட்டா இங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு there is a one protocol guys. அந்த protocol பத்தி தெரிய வேண்டாம், பட் சொல்றேன். அதுக்கு பேர் என்னன்னா CDN ன்னு சொல்லுவாங்க. CDN. CDN means content. CDN means content delivery management ன்னு சொல்லுவாங்க. content delivery management or content delivery network ன்னு சொல்லுவாங்க. Suppose பொதுவா AWS என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த content delivery network, it is also called as AWS. நம்ம ஒரு சர்வீஸ் நான் நடத்த போறேன், அந்த சர்வீஸ்க்கு பேரு cloud front அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அந்த சர்வீஸ் நான் லேட்டர் நடத்துறேன், AWS cloud front சர்வீஸ். அது எதுக்காகனா இந்த கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்வொர்க்குக்காக தான். இதனால என்ன லாபம்னா, இந்த சிடிஎன் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு எட்ஜ் லொகேஷன்லயும் டேட்டா வந்து கேட்ச் ஆயிடும். டேட்டா நம்ம கேட்சிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. கேட்சிங் டெக்னாலஜி நீங்க உங்க மொபைல்லயே பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு அப்ளிகேஷனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் சம் மினிட்ஸ் டு லோட். பட் அடுத்த வாட்டி அதை யூஸ் பண்ணும்போது வித்தின் a fraction of second அந்த அப்ளிகேஷன் வந்துடும். காரணம் உங்க லோக்கல் மொபைல்ல கேட்ச் ஆயிடும். எஸ் ஆகும். வெப் பேஜ், இமேஜ், வீடியோ அந்த டைம்ல நீங்க இதை ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. எஸ் ஆகும். எஸ் ப்ரோ. கேட்ச்னா தெரியல உங்களுக்கு? கேட்ச், CACH. உங்க டேட்டா கேட்ச் ஆயிடும் உங்க லோக்கல் போன்ல பை யூசிங் த கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்வொர்க். இதே கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்வொர்க் ஒரு கிளவுட் ஃப்ரண்ட் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி AWS என்ன பண்ணுதுன்னா, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருந்து வர டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, இந்த எட்ஜ் லொகேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் தி எட்ஜ் லொகேஷன் தான் யாருக்கு போய் ரீச் ஆகும்? கஸ்டமருக்கு போய் ரீச் ஆகும். சப்போஸ் AWS கஸ்டமர் basically they will configure the cloud front to distribute the content to this edge location, making it accessible to user quickly. சீக்கிரமா யூசருக்கு கிடைக்கும். ஸோ எட்ஜ் லொகேஷன் உடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா, யூஎஸ்ஏல, ஜப்பான்ல, மற்ற கண்ட்ரியில, மற்ற ரீஜியன்ல இருக்கிற பீப்புளுக்கு எவ்வளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்குதோ the same performance முடிஞ்ச வரைக்கும் high latency இருந்தா கூட உங்களுக்கு கிடைக்கணும் by using the edge location, by using the content delivery network from AWS via a cloud front. So edge location is a kind of CDN infrastructure guys. For what? For catching, for delivering the content to end user with a low latency. என்னோட யூசருக்கு லோ லேட்டன்சில அந்த டேட்டா போய் சேரணும், சீக்கிரமா அவனுக்கும் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக they have used something called edge location. So no one knows இந்த availability zone எங்க இருக்கு, edge location எங்க இருக்கு அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. Guys, everyone knows where the region exists. நார்த் விஜயன்ல ரீஜன் இருக்கு, மும்பைல ரீஜன் இருக்கு, யூஎஸ்ல ரீஜன் இருக்குன்னு சொல்ல தெரியும். ஆனா இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் எங்க இருக்கு, எட்ஜ் லொகேஷன் எங்க இருக்குன்னு AWSக்கு மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர, AWS குள்ள ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர, கஸ்டமருக்கோ இல்ல அதர் கிளவுட் ப்ரொவைடருக்கோ யாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியாது. ஸோ அதனாலதான் AWS நம்ம மோர் செக்யூர்டுன்னு சொல்றோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு எல்லா ஐடி கம்பெனி AWSக்கு போறாங்க. Are you getting my point? Yes sir. Yes bro. Are you clear what is the difference between region, availability zone versus edge location? Can you confirm? Yes bro. Yes bro. Okay. No doubt, right? Nothing. You don't have any doubt on this region, availability zone and edge location. Is that correct? அவங்களுக்கு துறைக்கு எந்த டவுட் இல்லை bro. எல்லாம் clear. சரி, நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க பதில் சொல்ல முடியுதா பாருங்க. சரி, இப்போ நான் ஃபார் an example consider I am the developer. So what is edge location guys? Edge location means what? Edge location where AWS saves the original content and redirect the content to the user to avoid the latency loss. Exactly. Correct.
So it is using AWS CDN infrastructure, basically CDN infra. For what? So in order to catch, for catching and delivering a content, to the customer or user or end user with the low latency. The low latency is called as edge location. Fine. Now, I will a question. So I will ask you a few scenario based. You just tell me whether you can able to answer. So first question. Suppose there is a developer. This developer is sitting in India. And he is trying to develop one application. But this application, end user, right? This application end user, they are in North Virginia. Now tell me, when you go with the AWS, right? You have to select the region first, right? Now, will you select an Indian region or North Virginia region? Can you tell me which region you will select? Whether India region or North Virginia region? When you develop the application and when you deploy your application into AWS cloud, which region you will select? India or North Virginia? North Virginia. North Virginia. Sure. Yeah, sure. எஸ் ப்ரோ ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன்னா இப்போ நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதே வந்து இந்த மாதிரி நார்த் வெர்ஜீனியால இருக்கிறவங்களும் இந்தியாவில் இருக்க எந்த இதாக இருந்தாலும் டெப்ளாய்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக நடந்திருக்கணும். அவங்களுக்கு யூஸ் ஆக்சஸ் எது இருக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம அந்த எட்ஜ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம், எட்ஜ் லொகேஷன் கான்செப்ட். ஸோ லொகேஷன் அண்ட் ரீஜன் வந்து இஷ்யூவா இருக்காது. மேபி அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணும்போது நார்த் வெர்ஜீனியா ரீஜியன்ல பண்றதை விட இந்தியன் ரீஜியன்ல பண்ணலாம். ஏன்னா மேபி நம்மளோட யூசர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நார்த் வெர்ஜின் ரீஜியன்ல இருக்காங்க. அப்ப மேபி அங்க ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ, ஒரு நேஷனல் டிசாஸ்டர் நடந்துச்சுன்னா அங்க இருக்க டேட்டா சென்டர் அஃபெக்ட் ஆகிறனால அந்த யூசர்ஸ்க்கு அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் ஆகாம போகலாம். பட் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் இருக்கனால டிஃப்ரெண்ட் ஜாகிரபிக்கல் கண்டிஷன் இருக்கும். அப்ப இந்தியாவில் வேற இருக்கும், அந்த நார்த் வெர்ஜீனியாவில் வேற இருக்கும். அப்போ அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய்மெண்ட் வந்து இந்தியாவில் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா யூசர்ஸ்க்கு வந்து இம்பாக்ட் எதுவுமே இருக்காது. தே கேன் ஆக்சஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஆஸ் யூஸ்வலி இன் டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் ஆல்சோ இப்படின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. The way that you said, it's purely acceptable, but the answer is North Virginia region. Why North Virginia region? Because the user is in North Virginia. Guys, even though we have added the edge location and the multiple configuration, CDN technology, என்னதான் பண்ணாலும் நார்த் விர்ஜீனியால கிடைக்கிற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் மும்பை பீப்புளுக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டா தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, எண்ட் யூசர் எங்க இருக்காங்களோ அங்க கரெக்ட், அங்கதான் ரீஜன் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அதுதான் கரெக்ட். பிகாஸ் எண்ட் யூசர் அமெரிக்காக்காருக்காக இந்தியன் பீப்புள் ஒர்க் பண்றாங்க. பட் இந்தியாவில் அவங்க எப்படி நம்புவாங்க? அவங்க டேட்டா செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையா? ஸோ அவங்க டேட்டா இந்தியாவில் இருக்க எப்படி அலோவ் பண்ணுவாங்க? அவங்க டேட்டா அவங்க கண்ட்ரிலே இருக்கிறதா, அந்த ப்ரோட்டோகாலை ஃபாலோ பண்றதா கரெக்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால பீப்புள் வில் கோ ஃபார் நார்த் விர்ஜீனியா ஒன்லி. ஆர் யூ கிளியர்? Yes, bro. Yes, bro. And yeah, so yeah, tell me. Tell me any question? Okay. Now இன்னொரு question கேக்குறேன். Say a developer, they are in India and application, the end user, right? The end user in North Virginia, the end user in Canada, the end user in Japan, the end user in maybe Singapore. எப்படி நடந்துப்போம்? சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இடத்துல உங்க கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்போ as a developer நீங்க எந்த ரீஜனை செலக்ட் பண்ணுவீங்க? இப்ப சொல்லுங்க. ஜப்பான்.
Japan, okay. எல்லாத்துக்கும் எந்த யூசர் கொஞ்சம் எந்த ரீஜன் கொஞ்சம் நியர்பைல இருக்கோ அந்த டேட்டா சென்டர் எடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். புரியலைங்க, இந்த கேள்வி திருப்பி சொல்லுங்க. எந்த இதுல வந்து லேட்டன்சி கம்மியா இருக்கோ அதை பார்த்து சூஸ் பண்றது. ஓகே ஓகே, ஓரளவுக்கு கரெக்ட் தான். பட் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இங்க எந்த ரீஜியன்ல அதிகமான கஸ்டமர் இருக்காங்களோ, in which region we have huge customer. எல்லா ரீஜன்லயுமே ஈக்குவல் கஸ்டமர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சில சில அப்ளிகேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல we have a huge customer, right? Wherever we have a huge customer, அந்த கஸ்டமரை பொறுத்து, நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸை பொறுத்து we can select the particular region. Are you getting my point? Yes, bro. Yes, bro. Because here you are designing some global platform, right? With a customer in maybe North America or Europe and Asia. So we have to select the AWS region strategically located in each of this major customer region, wherever we have the major customer region. For an example, I might use, a US East for North America. If you go with the Europe people, I can use the Ireland, right? So if you go for Asia, we can go for Tokyo. So the choice is based on the number of users. Choice is based on number of users. சரி, நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன். Let me go for another question. Suppose உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன், உங்க கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ரைட்? they are dealing with some sensitive customer data. Some sensitive customer data. So say maybe that data is very strict data. இந்த மாதிரி ஒரு புரோட்டோகால் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ அப்போ எந்த ரீஜனை நீங்க எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரீஜனை செலக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்? Suppose your organization deals with some sensitive customer data. So where we have to, how to focus on the ensuring the compliance, right? Then which region you will go for? இதை இப்போ நீங்க எந்த ரீஜனை செலக்ட் பண்ணுவீங்க? இல்ல டிஃபரெண்ட் ரீஜனுக்கு போவீங்களா? எங்க அதிகமான கஸ்டமர் இருக்காங்களோ அந்த ரீஜனுக்கு போவீங்களா? இல்ல you will follow some other? கைஸ், நான் திருப்பி சொல்றேன். நான் ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றேன். அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வேர்ல்டு வைடு கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு இடத்துல அதிகமான யூசர்ஸ் கூட இருக்கட்டும். பட் உங்க ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லுது? இட் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் டேட்டான்னு சொல்றாங்க. அப்போ அவங்க எந்த ரீஜனை எதை பொறுத்து முடிவு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றேன். இப்போ நம்மளோட லொகாலிட்டி ரீஜன்ல தான் நம்ம அந்த டேட்டாஸ சேவ் பண்ணி வைக்கிறது கரெக்டா? Exactly correct. So what we have to do, we have to store the data in our locality, in our region, instead of going for other region, because we are talking with some sensitive data. Even though other region has more number of customer, my region we don't have enough customer, but which is good. So it is better to use our locality, our region. Yes, are you clear? Yes, sir. Yes, bro. சப்போ இதெல்லாம் வந்து சில விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்க நாளைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ண போறீங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ரீஜன் செலக்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரணும், ஏன் இந்த ரீஜனை செலக்ட் பண்ணாங்க? ஒரு கான்செப்ட் கிளையண்டோட லொகேஷன், இன்னொரு விஷயம் நம்பர் ஆஃப் யூசர், மூணாவது விஷயம் மேபி சென்சிட்டிவ் டேட்டா. இந்த மூணுத்துல ஏதோ ஒரு விஷயத்த அதரா இருக்கும். அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? They have selected this region and all. So far clear, guys? Yes, bro.
Any doubts so far? What is region? What is orbital zone? What is edge location? And in which case, which region we have to go for? And also we have covered what is horizontal scaling, what is vertical scaling. Any question till here? No இல்ல doubt? ப்ரோ, இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை ப்ரோ. சரி, அடுத்து நீங்க பண்ண வேண்டியது, you have to create an account guys. See aws.amazon.com அப்படின்னு click பண்ணிக்கோங்க and click on sign in. And you don't have an account, right? So first of all, you have to create an account. I will tell you, I will send you the step-by-step procedure guys. As after I am telling you, just click on create a new AWS account. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, you have to fill this information, email address. You can give some email address, you can give your account name, and you can click on verify email address. இப்போ என்ன நடக்கும்னா, உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வரும். நீங்க போயிட்டு அந்த வெரிஃபிகேஷன் இமெயிலை கிளிக் பண்ணி உங்களை வெரிஃபை பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஒன்ஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ரைட், உங்களுக்கு இதுல கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்டர் பண்ண சொல்லும். சரி, ஏடபிள்யூஎஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 year வந்து ஃப்ரீ கைஸ். ஏடபிள்யூஎஸ் 1 year ஃப்ரீ. அதுக்காக தான் அவங்க அந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டை கேட்கறாங்க. நீங்க கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த அப்புறமா அதுல 2 rupees வந்து டிடக்ட் ஆயிடும். பட் அடுத்த 2-3 daysல அந்த அமௌண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் இட் வில் பி பேக் கைஸ். இட் வில் பி பேக் டு யுவர் அக்கௌண்ட். இட் வில் பி பேக் டு யுவர் அக்கௌண்ட். அப்ப நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு இந்த கிரெடிட் கார்டை கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். 1 year இது வந்து ஃப்ரீ. நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு அலாரம் எப்படி செட் பண்றது நான் சொல்லித்தரேன். இந்த அலாரம் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து உங்களுடைய லிமிட்டை விட்டு நீங்க வெளியே போறீங்க, அதாவது 1 வருஷம் வரப்போகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும், யூ வில் கெட் சம் நோட்டிபிகேஷன். ஆர் அதர்வைஸ் நீங்க நோட் பண்ணிட்டு 1 yearக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுங்க, இந்த அக்கௌண்ட்டை டெலீட் பண்ணிடுங்க. சி ஏடபிள்யூஎஸ்ல நம்ம டிஃபரெண்ட் சர்வீசஸ் படிக்க போறோம். எல்லா சர்வீஸும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கிடையாது. சம் ஆஃப் தி சர்வீசஸ் பெய்டு சர்வீஸ் கூட. நம்ம அந்த பெய்டு சர்வீஸ்லாம் எடுக்க போறதுல we are going to use only the free services. பட் ஒருவேளை தெரியாம நீங்க பெய்டு சர்வீஸை பயன்படுத்திட்டா உங்களுக்கு பில் ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப கம்மி காசு தான், நோ வரி, பில்லிங் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு ஆகும். பட் நீங்க அதுக்கு பே எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் அந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எதுவும் பேமெண்ட்லாம் பண்ண வேண்டிய, அது ஆட்டோமேட்டிக்கலா டிடக்ட்லாம் பண்ணாது உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து. யூ நோ இட் வரி. மற்றபடி நம்ம பார்க்கலாம் எந்த சர்வீஸ் ஃப்ரீ, எந்த சர்வீஸ் பெய்டு, அதெல்லாம் டுமாரோ வில் டிஸ்கஸ். பட் ஃபர்ஸ்ட் 1 yearக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் ஒன்றும் சார்ஜஸ் எல்லாம் பண்றதுல ஃப்ரீ சர்வீசஸ்க்கு. ஸோ அதனால வந்து நீங்க தைரியமா யூ கேன் கிரியேட் அன் அக்கௌண்ட், யூ கேன் கிவ் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் யூ கேன் ஆட் த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஸோ டுமாரோ வரும்போது ஃபேஸ்புக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ற மாதிரி, ஜிமெயிலுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஏடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டோட வாங்க. we will start exploring the services from AWS and I will send you the step by step procedure also. Using that also you can create an account if you have a doubt. Is that okay? Okay bro. Yes, if you have any question you can ask me now. If you don't have, we'll see tomorrow. No doubts? Okay then. Thank you guys. Bye. Thank you bro. Bye. Bye.